Dear friends, welcome to his American English Center. Now coming here to GRE, Graduate Record Examination. The vocabulary, crotchety. What do you mean by crotchety? Is an adjective. Someone old. When you want to mention somebody old, you call him as crotchety. Eccentric. What do you mean by eccentric? People shout, or people change their moods in different way. Odd behavior. Whimsical, according to their own feelings, they just speak out, shout out. Bad tempered. Their temper is bad. In angry words they use, they are called crotchety. Crotchet means odd or whimsical notion, a different notion. Crux. What do you mean by crux as a noun? Something very important, essential. Essential or main point is called crux. The crux of the problem, the importance of the problem. The adjective is crucial. Crux, problem of deciding importance. Crypt. What do you mean by crypt? A secret vault, usually used for burial underground room. Under burial ground room they keep a secret vault under a church usually. Cryptic is an adjective. What do you mean by cryptic? Cryptic is mysterious, something which is unknown, something which is hidden, which is secret. It is an adjective, cryptic. Cubicle. What do you mean by cubicle? It is a noun. A small chamber used for sleeping or work. A small chamber used for working or sleeping. You call it as a cubicle. It's a noun. Cue. What do you mean by cue? Is a noun. A word or a signal, as in a play, to prompt. Usually in acting they give cue, means they give a prompt word so that the actor can speak it out. Another actor's speech or entrance, reminder or a hint. Give a cue to. Give a cue to. Okay. Cuisine is a noun. Style of cooking is called cuisine. Cuisine international. So French cuisine means French style of food is served over there. Culinary is an adjective, repeating or relating to cooking or kitchen. Something related to cooking or kitchen, you call it as culinary. Cull, pick out from others. Culling means picking from other members, or rejecting or selecting. Culling. Culmination, it's a noun. Culmination means highest point, the top point, highest point. The climax. Culminate is the verb, the highest point. Culpable, it is an adjective, deserving to be blamed. Culpable, deserving to be blamed. So he has all the qualities to be blamed about. So blameworthy. Culpable means he is blameworthy. Culprit, one quality of a crime, one guilty of a crime. Culprit is one guilty of a crime. So culprit, he is the culprit means he has done some wrong things, so he is guilty of a crime. Culvert, artificial channel for water. So culvert means you make a channel, artificial passage of water. A drain crossing underground or under the road is culvert. Cumbersome is an adjective, heavy and awkward to carry or wear. Cumbersome, something is very uneasy to wear or uneasy to carry, you call it as a cumbersome product. Burdensome, cumbersome parcel means it's a very heavy one. Cumbersome uniform, it is not a nice uniform. Cumulative, adding upon, is an adjective. So growing by addition, something growing by addition, you call it as cumulative. Say interest is cumulative, means interest is adding up. Accumulative, so it is adding up. So crotchety, crux, crypt, cryptic, cubicle, cuisine, culinary, culmination, culpable, culprit, culvert, cumbersome, cumulative. And here cunning, clever in deceiving, very good in cheating others. Cunning. Sly, cleverness in deceiving, a very clever person in cheating, you call it as cunning, the quality as deceit, cheating others. Cunning. Cupidity,
What do you mean by cupidity? Is a noun. The greed for wealth. You want to amass wealth, a lot of money, wealth. So cupidity means the mentalness to amaze a lot of wealth. Curator, the superin. The superin is called as a curator, the manager in charge of a museum, a manager in charge of a library. You call him as a curator. Curb, it is curb, chain or a strap used with a bit to restrain a horse. Curb, it is a noun and a verb. Something that shakes. You know, curb means for the horse, you are just pulling that, you know, to control the horse. Chain or a strap used with a bit to restrain a horse, to control a horse. Something that shakes, you are checking it. As a verb, curb means check, curb means restrain. Curfew, what do you mean by curfew? Is a noun. Regulation, requiring all people to leave the streets at stated times. Curfew is imposed. What do you mean by that? At particular time, no people should stay in the road. No people should walk in the road. No people should be in a group in a road. A signal announcing the hour of a curfew. Curmudgeon. Curmudgeon is an adjective. Churlish, miserly individual, a person who never spends money. Curmudgeon, he never spends money. Bad-tempered old man, also you can write. Cursive writing, flowing writing, it is cursive writing. Running writing, having the successive letters of join. Connecting and writing, it is called cursive writing. Cursory means the casual, is a casual. Cursory, hastily done with little attention to detail. Fastly you are doing something without any details. Cursory. Curtail, shortening it, reducing it. It is a verb. Curtail. Cynical, being very skeptical, judgmental, cynical or distrustful. You are not trusting others of human motives. So cynicism, always in a cynicism means you are always skeptical, doubting, distrustful. So cynical. Cynic is a noun. Person who believes all people are motivated by selfishness. Cynic means always thinking all people are motivated towards selfishness. So cynical, being skeptical about it. And cynosure, object of cynosure, object of general attention. See, today, who is the cynosure of public? It's Modi. Modi is the cynosure of public because he is the main attention. Cynosure, object of general attention, person of general attention, thing of a general attention, that is center of attention. Next coming, dabble. Now we have finished the C, we are going for D. Dabble. What do you mean by dabble? Work at in a non-serious fashion. You are working but you are not serious. So that you are using dabble as a verb. You are working but you are not serious about the work. Splash around, move noisily in a liquid. In a liquid, you know, water is there, you are slowly stepping without making any noise. It is called dabble. Dais. Dais is the raised platform for speakers or other important people. So in a stage, the hundreds of people are there. One person comes and stands in the dais, means in the stage, and he is speaking. The stage, it is called raised platform. The stage is called dais. So coming here is cunning, cupidity, curator, curb, curfew, curmudgeon, cursive, cursory, curtail, cynical, cynosure, dabble, and dais. So coming here, friends, crotchety, it means old, a madman. Crux, the important point. Crypt, a secret vault which is kept in a burial ground under the, usually under the building. It is under the church. Cryptic, something which is very mysterious, doubtful. Cubicle, a place where to work or to sleep. Cue, a prompt words given, usually in acting. Somebody is not able to say, you are giving a cue from behind. Cuisine,
the cooking style of cooking. Culinary, all related to cooking, is called culinary or kitchen. Cull, pick out from others, you are selecting. Culmination, the highest point. Culpable, deserve to be blamed, blameworthy. And culprit, the quality of a crime. You know, one guilty of a crime. Any person who is sure that he has made a mistake, one guilty of a crime is called culprit. Culvert, it is a artificial channel for water to pass by. Cumbersome, heavy and something which is awkward, which is not nice. Cumulative, the Churchill. And cunning, very cheating person. Cupidity, the greed for wealth, you need a lot of money. Curator, the superintendent or manager of a church or a museum or a library. Curb, something you are controlling the horse with a chain. Curfew, government has strictly ordered no people to walk in the street or be in the street, be as a crowd. Curmudgeon, a person who never spends money. Cursive, writing with connecting, no, not giving any gaps. Cursory, casually, something you are doing very fast with little attention, not giving any attention for the details. And curtail, shorten it. Cynical, being very skeptical, always doubting, is a cynical. Cynosure, a person who gets all the attention. Dabble, you are working, you are not serious in your work, very casually, very slowly you are doing your work. Dais, the raised platform where you speak. Hope you are able to understand. Do you like to speak something? Are you able to, will you come? Okay, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். crotchety என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஏதோ ஒரு வயதான, எக்ஸென்ட்ரிக் என்றால் என்ன, புத்தி பேதலித்த, ஆட், கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டராக இருக்கிறார். whimsical, எடுத்தேன் கவித்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தி உள்ள மனிதர். பேட் டெம்பர்டு, எப்பவுமே கோபதாபத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். crotchet, odd or whimsical notion. crotchety என்று சொல்கிற பொழுது அந்த மனிதர் கோபக்கார, அது திடீர் மனநிலை மாறக்கூடிய. crux என்று சொல்கிற பொழுது அது நவுனாக வருகிறது. crux என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று, அதாவது ஒரு கட்டுரையிலே முக்கியமான விஷயங்களை சொல்கிறோம் அல்லவா, அதுதான் crux என்று சொல்கிறோம். essential or main point, முக்கியமான அந்த ஒரு விஷயம். the crux of the problem, இந்த பிரச்சனையுடைய மைய பிரச்சனை என்னவென்றால், adjective பார்க்கும்போது crucial of deciding importance, முக்கியமான விஷயம், அதுதான் தீர்மானிக்கிறது. crypt என்று சொல்லுகிற பொழுது secret recess or vault, usually used for burial, underground room, அந்த புதைப்பது கீழே, தரைக்கு கீழே, அதில் ரகசியமாக வால்ட் இருக்கும். இது பொதுவாகவே சர்ச்சு கீழே வச்சுருப்பாங்க புதைச்சி, அதுக்கு மேலே தான் சர்ச்சை பில்ட் பண்ணுவாங்க, அதான் கிரிப்டு. கிரிப்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஏடிஜேன அட்ஜெக்டிவ், பெயர் உரிச்சொல். ஒரு மாயான, மிஸ்டீரியஸ், ஒரு ரகசியமான, ஒரு ஒளித்து வைத்திருக்கக்கூடிய, கிரிப்டிக், அதான் ரகசியம் என்ன. வாட் இஸ் த சீக்ரெட் அபவுட், வாட் இஸ் த கிரிப்டிக் அபவுட், என்ன சொல்றீங்க, தாஜ்மஹால் சொல்லலாம். தாஜ்மஹால் என்ன ரகசியம் இருக்கிறது, கிரிப்டிக். கியூபிக்கல் என்று சொல்லுகிற பொழுது, இப்போ பேங்க்ல எல்லாம் பார்க்குறீங்க, கியூபிக்கல் என்றால் என்ன, ஒரு வட்ட வடிவமாக அதுக்குள்ள வேலை செய்யலாம், இல்லை கியூபிக்கல்ல தூங்கலாம், அதான் கியூபிக்கல் என்று சொல்கிறோம். ஸ்மால் சேம்பர் யூஸ் ஃபார் ஸ்லீப்பிங் ஆர் ஒர்க். கியூ என்றால் என்ன, இப்போ இடையில உங்களை பேச சொல்கிறேன், உங்களுக்கு திணறீங்க பேசுறதுக்கு, அப்பப்போ பாயிண்ட் எடுத்து விடுவது கியூ என்று சொல்லுவோம். வேர்ட் ஆர் சிக்னல், as in the play to prompt another actor speech or entrance. இன்னொரு, அதாவது நடிகன் பேச வேண்டும் என்பதற்காக அவர் வசனத்தை மறந்து விட்டால் அந்த வசனத்தை எடுத்து கொடுப்பது கியூ, ரிமைண்டர் ஆர் ஹிண்ட், கிவ் எ கியூ. கியூசீன் என்று சொல்லுகிற பொழுது, கியூசீன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த சமைக்கக்கூடிய ஒரு விதங்கள், ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங், அதான் இன்டர்நேஷனல் கியூசீன்னா சர்வதேச சமையல் என்று சொல்வார்கள். பிரெஞ்சு கியூசீன் என்றால் பிரெஞ்சு வகையான அந்த உணவு தயாரித்தல். குலினரி என்று சொல்லுகிற பொழுது ரிலேட்டிங் டு குக்கிங் ஆர் கிச்சன், கிச்சன் சம்பந்தப்பட்ட, சமையல் சம்பந்தப்பட்டதை குலினரி என்று சொல்வார்கள். கல் என்று சொல்லுகிற பொழுது பிக் அவுட் ஃப்ரம் த அதர்ஸ்,
நிறைய ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர்த்திலிருந்து ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுப்பது கல் என்று சொல்கிறோம். மெம்பர்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆர் செலக்ட், தேர்ந்தெடுத்தல், ஒதுக்கி விடுதல், அதையெல்லாம் கல் என்று சொல்கிறோம். கல்மினேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அது நவுனாக வருகிறது, ஏடிஐஓயில் முடியக்கூடியது. ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், இருப்பதிலேயே உச்சம். கிளைமேக்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த உச்சம். ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வெர்பாக வருகிறது. கல்மினேட் என்றால் அந்த உச்ச நிலைக்கு வருவது. கல்பபிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஏபிஎல்லில் முடிகிறதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். டிசர்விங் பிளேம், குற்றம் குறை கூறுவதற்கு அவன் லாய்க்கானவன் தான், அவன்தான் இந்த தவறை செய்து இருக்க வேண்டும், அவள்தான் அந்த தவறை செய்திருக்க வேண்டும், குற்றங்களை அவர்கள் மேல் சுமத்த தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது டிசர்விங் பிளேம், பிளேம் வர்தி. கல்பிரிட் என்று சொல்கிற பொழுது குற்றவாளி. ஒன் கில்ட்டி, ஒருவன். அந்த கில்ட்டி என்றால் என்ன? குற்ற உணர்வு. ஆஃப் எ கிரைம், ஒரு குற்றம் செய்திருக்கிறான், அவன் அந்த ஒரு குற்றவாளி, கல்பிரிட். கல்வர்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆர்டிபிஷியல் சேனல் ஃபார் வாட்டர், தண்ணீர் செல்வதற்காக அந்த கால்வாயை அமைத்தல், அதான் கல்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். ட்ரெயின் கிராசிங் அண்டர் ரோட், ரோட்டு கீழே அந்த பாதாள சாக்கடையை கல்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். கம்பர்சம், சம்னு முடியறதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். அப்போ ஹெவி அண்ட் ஆக்வர்ட் டு கேரி ஆர் வேர், ஒன்று வந்து ரொம்ப கனமாக இருக்கிறது, ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கிறது, அதை அணிவதற்கு கூட பிடிக்கலை, அதான் பேர்டன்சம், சுமையாக இருக்கிறது. கம்பர்சம் பார்சல், அந்த பார்சல் ரொம்ப கனமாக இருக்கிறது, அசிங்கமாக இருக்கிறது. அந்த யூனிஃபார்ம் ரொம்ப கம்பர்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அசிங்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். கியூமுலேட்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சேர்த்து கொண்டே இருப்பது கியூமுலேட்டிவ். இப்போ க்ரோயிங் பை அடிஷன், அக்குமுலேட்டிவ். ஆக பொதுவாகவே இந்த கியூமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, வட்டிக்கு மேலே வட்டி என்று சொல்வார்கள். ஸோ கிராச்சிட்டி, கிராக்ஸ், கிரிப்டிக், குபிக்கல், cuisine, culinary, culmination, culpable, culprit, culvert, cumbersome, cumulative. அடுத்தது கன்னிங் என்றால் என்ன? குள்ளநரித்தனமான அந்த புத்தி வேலை செய்கிறது அல்லவா, ஏமாற்றக்கூடிய எண்ணம். கிளவர் இன் டிசீவிங், ஏமாற்றுவதில் புத்திசாலி. ஸ்லை, கிளவர்னஸ் இன் டிசீவிங், ஏமாற்றுவதிலே ஒரு திறமையானவர். டிசீட், ஏமாற்றுவது. கியூபிடிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட சொத்து சேர்த்த வேண்டும் என்று கூட எண்ணம் இருக்கக்கூடியது கியூபிடிட்டி என்று சொல்கிறோம், அது நவுன். கியூரேட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மேலாளர். எதற்கு மேலாளர் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு மியூசியம், அருங்காட்சியகத்திலும், ஒரு லைப்ரரிக்கும், ஒரு நூலகத்துக்கும் மேலாளராக இருக்கக்கூடியவரை கியூரேட்டர் என்று சொல்வோம். கர்ப் என்றால் என்ன? அடக்குவது. ஒரு கயிறை வைத்து குதிரையை அடக்கிறோம் அல்லவா, அந்த கயிறு அல்லது அடக்குதல் என்று வருகிறது, பெயர் சொல்லாகவும் வினை சொல்லாகவும் வருகிறது. கர்ஃப்யூ என்றால் ஊரடங்கு. அப்படி என்றால் என்ன? கர்ஃப்யூ என்றால் பொதுவாகவே மக்கள் தெருக்களிலே நடமாடக்கூடாது முக்கியமான நேர காலத்திலே என்று சொல்லக்கூடியது கர்ஃப்யூ என்று சொல்கிறோம். ரெகுலேஷன் ரிக்வயரிங் ஆல் பீப்புள் டு லீவ் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அட் ஸ்டேட்டட் டைம்ஸ், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் யாரும் இருக்கக்கூடாது தெருவிலே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கர்ஃப்யூ என்று சொல்கிறோம். கமஜூன் என்று சொல்கிற பொழுது கஞ்சத்தனமான மனிதர், காசை செலவழிக்காதவர். மைசர்லி என்றால் கஞ்சத்தனமான இண்டிவிஜுவல். பேட் டெம்பர்ட் ஓல்டு மேன், ரொம்ப கோபக்கார வயதான ஒரு மனிதர். கர்சீவ் என்றால் என்ன? அந்த எழுத்துக்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி கொண்டிருக்கும், எழுத்துக்கள் தனித்தனியாக வராது. கர்சீவ் எழுத்து. ஃப்ளோயிங், ரன்னிங், ஹேவிங் த சக்சஸிவ் லெட்டர்ஸ் ஜாயின், ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொன்றும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது கர்டெயில் என்றால் ஒன்றை சுருக்கு, ஷார்டன், ரெடியூஸ். சினிக்கல் என்றால் என்ன? அவன் ரொம்ப சினிக்கலாக இருக்கிறான். மற்ற அந்த சினிக்கல் என்ற குணம் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாம் தப்பான ஆள்களாக அவர்கள் சந்தேக பார்வையுடன் பார்க்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் கொண்டவர்களை சினிக்கல் என்று சொல்கிறோம். ஸ்கெப்டிக்கல், அதான் எப்போவுமே மற்றவங்க குறையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள். டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஹியூமன் மோட்டிவ்ஸ், மற்ற மனிதர்கள் என்னென்ன நினைக்கிறார்கள் அதில் எல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடியவரை சினிக்கல் என்று சொல்கிறோம். பீப்புள் ஆர் மோட்டிவேட்டட் பை செல்ஃபிஷ்னஸ். சினோஷர் என்று சொல்கிற பொழுது மற்றவர்களுடைய கவனம் ஒரு மனிதர் மேல், ஒரு பொருள் மேல் இருப்பதை சினோஷர் என்று சொல்கிறோம். சினோஷர் என்று சொல்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஜெனரல் அட்டென்ஷன், ஏதோ ஒரு பொருள் மற்றவர்கள் கவனத்தை அதிகமாக ஈர்க்கிறது. பர்சன், ஏதோ ஒரு மனிதர் மற்றவர்களுடைய கவனத்தை அதிகமாக ஈர்க்கிறார். That is a center of attention. Azaminer, Sinosher. இன்றைக்கு மோடி, இன்றைய பன்னீர்செல்வம், இன்று சசிகலா, இவர்களெல்லாம் சினோஷர் ஆஃப் பப்ளிக் ஐஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் எல்லாம் தீவிரமாக அவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது டி, டேபிள் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, டேபிளிங் என்றால் எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஒரு சீரியஸ்னஸே இல்லை,
சும்மா ஏதோ தானோ என்று செய்வது வேலையை அதான் டேபிளிங் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பிளாஷ் அரவுண்ட், மூவ் நாய்ஸிலி இன் ஏ லிக்விட், தண்ணீருக்கு தப்பு 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 சத்தத்தை எழுப்பி கொண்டு போவது டேபிள். டயஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மேடை என்று சொல்கிறோம். மேடையிலே மேடை பேச்சாளர் பேசக்கூடிய அந்த மேடையை டயஸ் என்று சொல்கிறோம். ரைஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். ஸோ கன்னிங், cupidity, curator, curb, curfew, curmudgeon, cursive, cursory, curtail, cynical, cynosure, dabble, dias. ஸோ நண்பர்களே, crotchety என்றால் வயதான, புத்திகெட்ட, கோபக்கார ஒரு மனிதரை வயதானவரை crotchety என்று சொல்கிறோம். crux என்றால் முக்கியமான, கிரிப்ட் என்றால் ஒரு அந்த சர்ச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட் பாடியை வைத்து அதை ரகசியமாக பரியல் கிரவுண்ட் வச்சுருப்பாங்க, அது கிரிப்ட். கிரிப்டிக் என்றால் என்ன? ஒரு மாயையான, புரியாத. கியூபிக்கில் என்றால் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த இடம் அல்லது தூங்கக்கூடிய ஒரு இடம். கியூ என்றால் மற்றவர்கள் பேசுவதற்காக எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள். கியூசின் அந்த சமையலுடைய அந்த ஸ்டைலு, குலினரி சமையல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும். கல் என்றால் மற்றவர்களிலிருந்து தேர்ந்தெடு, ஒதுக்கிவிடு, இந்த கல். குல்மினேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த உச்ச நிலையை அடைதல். கல்பபிள் என்றால் என்ன? குற்றம், பழி சுமத்துவதற்கு தகுதியான. கல்பிரேட் குற்றவாளி. கல்வர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சாக்கடை அல்லது பாதாள சாக்கடை. கம்பர்சம் என்றால் என்ன? அசிங்கமான, அசௌகரியமான. கியூமுலிட்டி, ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அடுத்ததாக கன்னிங், குள்ளநரித்தனமான, ஏமாற்றக்கூடிய எண்ணம் கொண்ட. cupidity என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சொத்து நிறைய வாங்க வேண்டும், பிடிக்க வேண்டும் என்று பேராசை குணமுடைய. கியூரேட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மேனேஜராக இருக்கிறார், மேலாளராக இருக்கிறார் ஒரு அருங்காட்சியகம் அல்லது ஒரு நூலகத்திலே. கர்ப் என்றால் ஒன்றை அடக்கக்கூடிய அந்த அந்த செயின் அல்லது கயிறு அல்லது அடக்கு என்று விடைச்சொல்லாக வருகிறது. கர்ஃப்யூ என்றால் ஊரடங்கு உத்தரவு, அதாவது அந்த நேரத்தில் யாரும் மக்கள் நடமாடக்கூடாது. கமுஜூன் என்று சொல்கிற பொழுது கஞ்சத்தனமான ஒரு தனி நபர். கர்சீவ் என்றால் என்ன? எழுத்துக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று அப்படி தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது. கர்சரி என்று சொல்கிற பொழுது யதார்த்தமான, அதாவது ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்கிறார், ஒன்று நிதானம் இல்லாமல். கர்டேல், ஒன்றை குறைத்துவிடு. சினிக்கல், மற்றவர்கள் அனைவரும் குற்றம் செய்தவர்கள் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களை சினிக்கல் என்று சொல்கிறோம். சினோஷர், மற்றவர்கள் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய பொருளாக, மனிதராக இருக்கக்கூடியவர்களை சினோஷர் என்று சொல்கிறோம். டேபிள் என்று சொல்கிற பொழுது எந்த வேலைகளை எல்லாம் எந்த ஒரு தெளிவில்லாமல், எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் ஏனோ தானோ என்று செய்யக்கூடியது. இன்னொன்று அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணீரில் தண்ணீர் சத்தத்துடன் நடப்பது. டயஸ், மேடை. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.